μια παραγωγή του Biography Channel. Larry and Sergey are the quintessential Silicon Valley entrepreneurs. They're smart, they're visionary. Ο Larry Page και ο Sergey Brin επινόησαν το Google στα τέλη της δεκαετίας του 90 όταν σπούδαζαν στο Stanford. They think that basically they're doing something terrific and they're really out to change the world. Σήμερα το Google είναι η σπουδαιότερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο. It clarified and cleared up the clutter of the internet and made it possible to find what you were looking for quickly and easily. It's hard to really predict what the impact of Google will be. It's one of those technologies that shifts the way people do things. Παλιά ήταν πολύπλοκο να αναζητήσει κανείς πληροφορίες στο διαδίκτυο. Χρειαζόταν πείρα. Όχι όμως σήμερα. Τώρα, χάρη στο Google, την εταιρεία αναζήτησης στο διαδίκτυο, όποιος έχει κομπιούτερ και σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να ψάξει. It clarified and cleared up the clutter of the internet and made it possible to find what you were looking for quickly and easily. That was a major breakthrough. Σήμερα το Google δέχεται πάνω από 200 εκατομμύρια αναζητήσεις την ημέρα από όλον τον κόσμο. I'm from England and a lot of people in England use Google. Everybody in Ireland uses Google. Yes, Google is in France, it's very popular. One thing that's happened with Google becoming commonplace is people really expect to get information. So you're going out on a first date, you Google. You find out something about the guy or the girl before you go. The Google index becomes who you are in other people's eyes. That's a new thing and we as a culture are just getting used to it. Το Google βοήθησε στη βελτίωση της μέριμνας για την υγεία. And doctors will all tell you that their patients are far more informed when they come in than they ever have been. Το Google δημιούργησαν δύο φοιτητές που εγκατέλειψαν το μεταπτυχιακό τους στο Stanford. Ο Larry Page και ο Sergey Brin. Larry and Sergey are the quintessential Silicon Valley entrepreneurs. They're smart, they're visionary, they're pig-headed in the best sense of the word. Ο Page και ο Brin παρουσίασαν το Google το 1998 σε μια πολύ καλή στιγμή. Google managed to hit it just at the time when tens of millions of people were coming to the web. Οι διευθύνσεις στο διαδίκτυο πλήθαιναν. Το ενδιαφέρον φούντωνε. Το διαδίκτυο κατακλυζόταν από πληροφορίες. Το μόνο πρόβλημα ήταν να τις βρει κανείς. Οι υπάρχουσες μηχανές αναζήτησης έδιναν στοιχεία, αλλά συχνά μαζί με πολλά σκουπίδια. Before Google, often searching, you had to do it multiple times to be able to find what you're looking for. Or if you were browsing on a site like Yahoo, you had to click through a lot of pages. They all had various problems. Some had irrelevant results. You'd type in a query for cars and get lawnmowers or tractors. Έχανες το χρόνο σου αναζητώντας τις λίγες σωστές πληροφορίες μέσα σε ένα σωρό σκουπίδια. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, οι μηχανές αναζήτησης είχαν ανθρώπους επιφορτισμένους με την καταχώρηση πληροφοριών σε καταλόγους αναζήτησης. There's always been a basic philosophical difference between things like Yahoo and things like Google. The Yahoo side, which is what falls more under traditional librarianship, is that you have people who are experts who know what's going to be the best thing to look at, and they can put together a catalog, an index, a directory that lets you go and find the things that they put there. Ωστόσο, η λύση αυτή είχε ατέλειες. When you get millions and billions and will be coming to trillions of different things on the web, you can't have enough editors to do that, but you can have computers, more and more computing power to go and check that out. Ο Brin και ο Page προτίμησαν τα κομπιούτερ. Μελέτησαν τις υπάρχουσες μηχανές και ανακάλυψαν μια πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης που έγινε το πρότυπο για όλες. Now what I would like to do is just to show you what 1 second of this activity. Ο Sergey Brin αποκάλυψε μερικά μυστικά της σε ένα συνέδριο τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και μελετών στη Σάντα Μόνικα.
This is how we have to move the bits around to actually get the people the answers to their questions. You can see that there's a lot of data running around. It has to go all over the world through fibers, through satellites, through all kinds of connections. Ο Μπριν και ο Page βοήθησαν να κατευθύνεται η κυκλοφορία σε δικτυακούς τόπους, σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους, επιχειρήσεις και οργανισμούς, που αλλιώς δεν θα τους έβρισκε κανείς. I think they see the goal of something like Google to a large degree as making society more democratic. Με το Google αναπτύχθηκε ένας νέος τομέας marketing με διαφημίσεις που τέριαζαν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Users, when they're looking for something like flowers, will serve a flower ad, something that's targeted to their very specific query. Πριν από το Google, κανείς δεν κέρδιζε χρήματα από τις μηχανές αναζήτησης, έτσι κανείς δεν τις βελτίωνε. Το Google τις μετέτρεψε σε μηχανές που φέρνουν χρήμα. Ο πιο αναπτυσσόμενος κλάδος του marketing είναι η διαφήμιση που συνδέεται με την αναζήτηση. Google has become, on both the search and the advertising side, sort of the standard for how you both find things on the internet and how you make money on the internet. It's hard to really predict what the impact of Google will be. It's one of those technologies that shifts the way people do things. And the automobile didn't just get people from their farm to town, it shifted the whole culture, shifted the whole way that we organize cities and roads and everything else. The internet is doing that, and Google is a big part of making the internet work that way. Οι ανταγωνιστές του Google παρακολουθούν τις επιτυχίες του. Το Νοέμβριο του 2004, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής, η Microsoft, ανήγγειλε ότι εγγενίαζε τη δική της μηχανή αναζήτησης. Τώρα όλοι ήθελαν να πετύχουν όπως το Google και οι πρώην μεταπτυχιακοί φοιτητές που το δημιούργησαν έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Δεν ήθελαν όμως να κάνουν δική τους εταιρεία. Ήθελαν να πουλήσουν την εφεύρεσή τους σε μία από τις υπάρχουσες μηχανές αναζήτησης. Alta Vista, Yahoo, you name it, Excite, they talk, InfoSeek, they talk to them all. Και όλες είπαν το ίδιο πράγμα. Search is kind of over. We're not that interested in great search technologies. Our search is good enough. And any one of those companies could have had that technology during that period of time, 97, early 98, for a song. So they decided that they were going to form their own company and try to do it on their own. Εκείνη την εποχή ο Μπριν και ο Page γνωρίζονταν μόνο 3 χρόνια. Ο Μπριν ήταν 23 ετών και έκανε διδακτορικό στην πληροφορική στο Στάνφορντ. Το 1995 γνώρισε τον Page 24 ετών όταν εκείνος τον ξενάγησε στην Πανεπιστημιούπολη. Sergey and Larry were in the same program. They, had similar research interests, but they were not friends. And what I heard was when they met, they didn't really like each other. That doesn't surprise me at all, because super smart people generally are wary of other super smart people. Ο Page ήταν γιος καθηγητή πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Larry was always a very independent kind of guy. He's not the kind of student who comes in and says, "What are you working on? Tell me what to do." He'd come in and say, "I've got this idea I want to pursue." In his earlier career, he did things like build a huge inkjet printer of his own out of Legos or a plotter. He comes up with things that don't sound like they would work, and then he figures out how to make them work. Ο Σεργέι ήταν γιος ενός καθηγητή μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Η οικογένειά του είχε έλθει από τη Σοβιετική Ένωση όταν ο Σεργέι ήταν 6 ετών. Sergey always seemed very bright, of course, and very sure of himself. Τα ενδιαφέροντά του ξεπερνούσαν κατά πολύ τις μηχανές αναζήτησης. Sergey is really looking into new ideas on biotech and space travel and those sorts of things. Very interested in the outdoors and sports and roller hockey and stuff like that. But of the two, probably the more outgoing. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, ο Μπριν και ο Page είδαν ότι είχαν πολλά κοινά και άρχισαν τη συνεργασία. We weren't really sure we wanted to build a search engine. We sort of accidentally ended up building technology that could help search, and so then we built a search engine. Myself and my partner, Larry, we're just doing research in managing large amounts of information
and what's called data mining, which means finding patterns in them. Eventually, we turned to the World Wide Web, which is basically most of human knowledge. Ανακάλυψαν έναν διευρυνόμενο κόσμο πληροφοριών και αρκετές προβληματικές μηχανές αναζήτησης. First of all, just their coverage. They couldn't cover everything. They could go out and get more and more pages, but the scale was exploding at a speed faster than they could handle. And the time for response. That is, you went to one of those search engines and you discovered that it would take 10, 15 seconds. You get results back. Ο Brin και ο Page πίστευαν ότι θα τα κατάφερναν καλύτερα. Κοίταξαν την κατασκευή των ιστοσελίδων, τα κουμπιά που συνδέουν τις σελίδες μεταξύ τους. Κοίταξαν τις δισεκατομμύριες συνδέσεις που συναντώνται στον κυβερνοχώρο. Και ανακάλυψαν ένα πρότυπο. Οι πιο έγκυροι και δημοφιλείς δικτυακοί τόποι είχαν πολλές εισερχόμενες συνδέσεις. Ultimately, what we discovered is that you could take the patterns that you found in all of the world's knowledge and use that to create a better search engine. Και αυτό έκαναν. Έγραψαν ένα πρόγραμμα μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιούσε τον αριθμό των εισερχόμενων συνδέσεων και άλλες μεταβλητές και προσδιόριζε ποιες σελίδες ήταν πιο σχετικές με την κάθε αναζήτηση. Δεν έβρισκαν όμως κομπιούτερ για να λειτουργήσουν το πρόγραμμα. Τα υπάρχοντα μηχανήματα για τις μηχανές αναζήτησης ήταν πολύ ακριβά. So they had to figure out how to make do with what they had, which was a lot of personal computers, cheap stuff that was laying around. And they were able to go and put these things together. Πήραν μερικές μονάδες σκληρών δίσκων και τις συνέδεσαν μεταξύ τους. Έφτιαξαν ένα ντουλάπι από παιδικά λέγκο. Έπειτα από προσπάθειες μηνών έβαλαν τη μηχανή τους να λειτουργήσει δοκιμαστικά. We put up an initial very simple prototype at Stanford. It was actually originally the project was called Backrub. Pretty soon after that, the next generation we called Google. Το Google έστειλε στο διαδίκτυο εξερευνητές του κυβερνοχώρου, τις λεγόμενες αράχνες ή ρομπότ, να αναζητήσουν πληροφορίες. Όποτε έβρισκαν μια νέα ιστοσελίδα, την αντέγραφαν και την έστελναν στα κομπιούτερ του Brin και του Page. Το 1998 είχαν αποθηκεύσει 25 εκατομμύρια σελίδες. Οι μηχανές αναζήτησης δεν ήταν πολύ γνωστές τότε. Μερικοί κάτοχοι δικτυακών τόπων εξοργίστηκαν από την αυθαίρετη επίσκεψη. There was one guy who was an artist in Singapore, actually, who had a site. It was public. It was open on the web. Anybody could go and get things. It wasn't that it was being held private. But all of a sudden, he sees some computer at Stanford is downloading thousands of different pages from it. And we had to say to him, look, we're not saving the pages. We're not redistributing them. All we're doing is indexing. All we're doing is making a list of what we find so that other people can find it. But he actually went so far as to talk to the legal office, say he was going to sue. Παρά τις αντιθέσεις, η μηχανή του Brin και του Page άρεσε στους πιο πολλούς. Έδινε τα σχετικά αποτελέσματα και ήταν πολύ ταχύτερη από τις μηχανές αναζήτησης των ακριβών κομπιούτερ. Typically, if you have a very large machine, the processor is running very fast, but there are bottlenecks. It takes it time. You can only do one disk drive at a time or something. What they realized is if you can figure out a way to get a lot of small machines working together on the search problem, that you don't have the same bottlenecks. Τους απασχολούσε η ταχύτητα. Προσπαθούσαν να εξοικονομήσουν δέκατα και εκατοστά του δευτερολέπτου στο χρόνο αναζήτησης. And they realized that if they could bring that time factor down to a second or less, that people would use search in a totally different way. So in their design of the computers and the servers, they kept that as a really primary goal. They had to get it down. They had to throw in enough extra computing, enough extra research memory, whatever it took, so they could get that answer back in a second. Σε όλους άρεσε το Google. Το όνομα επρόκειτο να είναι Google, ο μαθηματικός όρος για τη μονάδα με 100 μηδενικά. Αλλά... Well, it was before the Google spell checker existed. I'll say that. Γρήγορα οι αναζητήσεις αυξήθηκαν και τα κομπιούτερ τους δεν μπορούσαν να τις διαχειριστούν. Η υποδοχή στο Στάνφορντ τους είχε ενθαρρύνει και αναζήτησαν συνεταίρους για να δώσουν τα δικαιώματα της τεχνολογίας τους.
Larry has always been motivated, and Sergey too, really, by wanting to do something that's useful for the world. They both grew up in academic families. Making a lot of money wasn't what was important. It was learning, knowledge, teaching. And I think from the beginning, there wasn't a drive of what's the most profitable thing to do. It was really what's the way that people can get the most information. Όμως ο κόσμος έξω από το Στάνφορντ δεν συμμεριζόταν τον ιδεαλισμό τους. They said this is a great idea technologically, but from the business point of view at that time, the wisdom was search engines weren't where it was at. They were a technical thing, they were going to be part of the woodwork, part of the infrastructure. Με άλλα λόγια, αυτές δεν φέρνουν χρήμα σαν τις δικτυακές πύλες που προσφέρουν πολλές υπηρεσίες και διαφήμιση όπως το Yahoo και το America Online. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Έτσι αναζήτησαν επενδυτές για να δημιουργήσουν δική τους εταιρεία. Βρήκαν τον Andy Bechtolsheim της εταιρείας Sun Computing. Andy whipped out his checkbook and on the hood of his car wrote a check to Larry and Sergey for $100,000 and said, well, what do I write it out? What do I make the check out to? And they said, well, we're thinking of calling the project Google, so he wrote it out to Google and that forced them to incorporate. Έβαλαν στην άκρη το διδακτορικό και έστησαν την εταιρεία σε ένα φιλικό σπίτι. We thought, well, they'll probably just be there during the day while we're at work and we won't notice. But they were actually there 24 hours a day, all the time. Εκείνοι εργάζονταν ενώ ο αριθμός των αναζητήσεων ανέβηκε στις 10.000 την ημέρα. Ο τύπος άρχισε να τους προσέχει. Άρθρα εκθίαζαν το Google. Το περιοδικό PC το τοποθέτησε στους κορυφαίους 100 δικτυακούς τόπους. They ultimately secured $25 million in funding from two of the biggest names in venture capital. And when that happened, that's when the greater world first got an inkling that this might be an important company. Με τη χρηματοδότηση αλλά και με τα προβλήματα, ο Brin και ο Page μετέφεραν την εταιρεία σε ευρύχωρα γραφεία. Sergey and Larry have all the advantages of youth. They think that basically they're doing something terrific and they're really out to change the world, to use Steve Jobs' phraseology. Το 1999 η εταιρεία Google είχε 39 υπαλλήλους και δεχόταν 3 εκατομμύρια ερωτήσεις την ημέρα. Το 2000 οι ερωτήσεις έγιναν 60 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, οι δύο συνεταίροι προσέθεσαν στις σελίδες αναζήτησης διαφημίσεις και υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας για επέκταση σε Ιταλία, Βρετανία, Ιαπωνία και Κίνα. Η εταιρεία πέταγε. Προσέλαβαν και άλλους εργαζομένους, πολλούς με μεταπτυχιακά διπλώματα, τους καλύτερους και ευφιέστερους. In addition to just being bright, great at their job, accomplished, we want people who are going to fit the Google culture. We have a very open, free atmosphere here. People have lots of fun. They're excited about their work and they work together a lot. Λίγο δεξαμενή σκέψης, λίγο παιδική χαρά, τα κεντρικά γραφεία της Google αντανακλούσαν αυτήν την κουλτούρα. When we started Google, we started it to be the kind of place basically that we would like to hang out in. We being, computer science grad students. And so, we had all this free food. Here, you just walk in, you grab some healthy food. You can sit and chat with your colleagues, talk about all kinds of work projects, learn about new things. It's a place where you can meet over a game of pool and discuss some ideas there. And so we find that this kind of environment, is very creative. Το δημιουργικό περιβάλλον γέννησε νέες ιδέες. Μια μηχανή αναζήτησης για εικόνες, μια για καταλόγους, για σύγκριση τιμών καταναλωτικών προϊόντων, για ομάδες ειδήσεων, ειδησιογραφικά ρεπορτάζ και πολλά άλλα. Ο Brin και ο Page προσέθεσαν καμπανάκια και αύξησαν την ισχύ της μηχανής αναζήτησης που πήγαινε όλο και πιο βαθιά στον κυβερνοχώρο.
Πώς λειτουργεί λοιπόν το Google, γιατί έχει τόση επιτυχία? Όπως όλα τα ταξίδια εξερεύνησης, η μηχανή αναζήτησης ξεκινάει με ένα ρομπότ εξερευνητή που κατευθύνεται στο άγνωστο. Εδώ το άγνωστο είναι ο κυβερνοχώρος. Ο εξερευνητής είναι ένα πρόγραμμα κομπιούτερ, το Googlebot. Το Googlebot ταξιδεύει στον κυβερνοχώρο με ταχύτητες δίνης για να βρει κάθε δικτυακό τόπο και να αντιγράψει κάθε ιστοσελίδα. So it goes and looks at each page and says, I found a new website, goldmine. And it'll go over there and download those pages and find out if it links to anything that it hasn't seen before. And this way, it can span the whole world. Το Googlebot παρακολουθεί πόσο συχνά ο κάθε δικτυακός τόπος αλλάζει τις σελίδες του. With a large search engine like Google, there's always a problem of freshness because there's no way you can go and do 3 billion pages every day. So what they do is they have a complex set of priorities. So there's certain kinds of pages which they'll actually go to on a regular basis. News companies, for example. Το Googlebot επισκέπτεται το CBS News.com στη Νέα Υόρκη διαρκώς. Κάθε φορά που αντιγράφει μια σελίδα αφήνει ένα ηλεκτρονικό επισκεπτήριο. On a sample day, Googlebot hit CBSNews.com servers more than 34,000 times. Αφού αντιγράψει τη σελίδα τη στέλνει στο Google, όπου ταξινομείται και αποθηκεύεται στο ευρετήριο της εταιρείας. Όταν κάποιος δώσει μια ερώτηση, ψηφιακή κάμερα για παράδειγμα, η μηχανή αναζήτησης δεν ψάχνει όλο το διαδίκτυο. Σαρώνει τα δικά της αρχεία για έγγραφα με αυτές τις λέξεις. Στην περίπτωση αυτή, 16.800.000 έγγραφα. You have to remember that computers aren't very smart. And they can go and find all the pages with particular words on them, but you have no idea whether it's from somebody authoritative, New York Times, Encyclopedia Britannica, or just somebody often, just some email that happens to be out on the web. Πώς καταλαβαίνει το Google ποια είναι τα πιο σημαντικά από τα 16 εκατομμύρια έγγραφα? Με το PageRank ή κατάταξη σελίδων, έναν απόρριτο αλγόριθμο που επινόησε ο Page. Το PageRank διαχωρίζει το Google από τους ανταγωνιστές. What Google guys did, and brilliantly so, is to use the link structure of the net as a popularity contest. Ο Page κατάλαβε ότι οι πιο δημοφιλείς δικτυακοί τόποι είχαν πολλές συνδέσεις που έδειχναν προς αυτούς και ότι οι συνδέσεις ήταν μέτρο σπουδαιότητας. Pages vote for one another by linking to them. When you put a link on your page to somebody else, you're saying that page is important, you're voting for it. So a web page that has 20,000 links to it would be more important than one that had 6 or none. Το κριτήριο αυτό ήταν αρκετό. Τα κομπιούτερ δεν έκριναν, αλλά μετρούσαν τις ψήφους και κατέτασαν τις σελίδες κατά σειρά σπουδαιότητας. Φυσικά, το σύστημα του Page είναι πιο περίπλοκο. Λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες. Αυτό που κάνει το Google τόσο σημαντικό είναι η ταχύτητα. Google is obsessed with speed. I mean, it's almost impossible to see how long it takes between hitting carriage return and getting results back. Τα 16 εκατομμύρια αποτελέσματα της ψηφιακής κάμερας τα βρήκε σε 59 εκατοστά του δευτερολέπτου. Σε όλον τον κόσμο προτιμούν το Google για την ταχύτητα και την ακρίβειά του. Τον ήπιο Google μεγάλωνε και άλλαζε. Πέρασε η πρωτοχρονιά, ήρθε το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ξανά τα Χριστούγεννα. Το 2001 το Google ήταν 3 ετών και απαντούσε σε 100 εκατομμύρια ερωτήσεις την ημέρα. We have about 5 billion pages in our index, which is compared to when we launched, we had I think 20 million or something like that, so that's 200 times larger. We support 100 languages. Η εταιρεία άλλαζε και η ζωή των ιδρυτών της. I get to travel a lot on business, I get to meet people. Just about a month ago I was meeting Mikhail Gorbachev and some other dignitaries in an event in London. Εκείνη την εποχή ο Μπριν και ο Page άλλαξαν την πορεία τους στο θέμα της διαφήμισης. Στην αρχή την απέρριπταν εντελώς. Τη θεωρούσαν ενοχλητική
και αντίθετη με τη φιλοσοφία τους. One of our engineers came up with a very simple way of phrasing it, which is, don't be evil. Είδαν όμως ότι θα εξόρκιζαν το κακό συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αναζήτησης με τη διαφήμιση. Their theory was, if you can tie the advertising to the keywords, then the ads that would come up when you put in a particular keyword would be relevant to what you're looking for, and maybe even helpful. Ονόμασαν τις διαφημίσεις AdWords και ήταν διαχωρισμένες από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Some search engines out there today sort of mix in paid results with the regular results, and they don't label them. So the user doesn't know that that would not have appeared had they not paid for it. And I think that's really wrong. AdWords is actually the product that really launched Google into the stratosphere in terms of companies and in terms of growth. You go to Google, you type in wildflower seeds. Up come a bunch of listings, little rectangular ads, little squares with type in them. Those are the sponsored listings or the pay-per-click ads, the AdWords. Πάνω-πάνω είναι μια διαφήμιση της εταιρείας American Meadows που πουλάει σπόρους για αγριολούλουδα. Εμφανίζεται κάθε φορά που ζητάει κάποιος το σπόρι αγριολούλουδων. You click on this and you go immediately to our homepage. Ο Ray Allen είναι ο πρόεδρος της εταιρείας American Meadows. The really revolutionary thing about pay-per-click advertising like AdWords is you put your ad up there. The consumer really finds you. You don't have to go find him like you do in an ad, in a magazine or on television. He finds you. When someone clicks on one of your ads, they're saying, I want to see your product. You're not having to hold up your ad and say, please look at my product. Ούτε πληρώνεις προκαταβολικά χιλιάδες δολάρια. Οι τιμές του Google δημοπρατούνται και υπολογίζονται ανά κλικ.